election, try to put up one candidate wherever possible. Out of 543, if we are able to leave alone 43 or 143, there could be mutual contest. Still 400 seats are there. If most of the seats out of these 400, the opposition arrangement is able to win, in the last election itself, at one point of time, everyone was hoping that BJP front is losing. So the possibility of defeating RSS-controlled BJP is very much there. But as you have rightly pointed out, there are problems in different states. So we should try to resolve those problems in different states to the best of our ability. That is what we should try. But you cannot wish away the objective reality that exists today. So you are saying that sending a Politburo meeting to the happening in state committee meeting in Kerala. So how many number of teams going to? No, in state committee meetings, depending on the requirement, there will be, different number of comrades going. Party center will decide who are all to go. In certain cases, we have already decided. For example, Tripura, I am going, along with me, Muhammad Salim and Shirdi Bhattacharya. These two are coming. About Kerala, we are yet to decide. To Tripura, I am going along with Muhammad Salim and Shirdi Bhattacharya. Three of us are. Jidan is already there. He's a Politburo member. So there will be General Secretary, 2 Politburo members from outside Tripura, 1 Politburo member from Tripura. Like that. It is not a big news. You see, don't make a big news out of it. So this happens. In Tamil Nadu State Committee also, there will be times when I go, there will be times when other comrades would also go. Already you talk about the course correction action in Kerala, in all states. Can we expect a leadership change in Kerala after these exercises? Course correction does not mean changing the leaders. Leaders, if there are some inadequacy in them, leaders should change themselves if there is some deficiency. We don't have the system of removing leaders from their responsibility. Leaders who continue to lead, if any inadequacy is there in their conduct, that we will change. That is how we will work. And change is required from top to bottom. That is the decision of the party. Sir, you have raised this NEET paper leak issue, and Supreme Court today criticized the central government for back-to-back NEET paper leak incidents. Would you like to appeal the India bloc parties or all the opposition parties for a united pan-India movement against the BJP leaders who are involved in this paper leak issue, as you have highlighted? BJP leaders are behind this leakage. This is also a good idea you are giving us. We will have to consult with others. It's a good idea. We will consider it. There was an application from the Tribunal Congress on 20 of the poll in West Bengal. Mamata didn't accept the poll result. So, what's your feedback on the West Bengal government leaders? You see, CPIM and the left front is a victim of rigging by Congress leader Siddhartha Shankar Ray in 1972. Okay, huge rigging in the history of Bengal. After that, when Ms. Mamata Banerjee was the chief minister, there were undemocratic way of conducting election, and Mamata's mobs coming and denying people from exercising their voting right. Our officers have been captured. Many officers have been captured by Mamata Banerjee and company. So now, when she says that she lost power because of rigging, maybe she might have found out that some rigging that she was practicing, this time BJP practiced against her. We are not very sure about that. We have to find out. So there is any suggestion to your central committee what is planned in Kerala? That is something the state committee
of Kerala party, when they meet, they would discuss and take a decision. West Bengal, they have decided to hold a plenum. That is extended state committee meeting. They have not discussed it. Now you are giving them ideas. Thank you. I think In your preliminary review, do you think that there was some anti-incumbency wave against the LDF government in Kerala? no preliminary review. We have identified the remarkable performance of the LDF government in every sphere, and this has been recognized by Niti Aayog. When Niti Aayog undertake the study of the performance in different fields, in all important areas, Kerala was in the forefront. And you also know some papers. So when such a performance happens, there is no need for people to think that such a well-performed government should not continue. But now the experience is that people wanted the government to change. And there were even some people were heard saying that, no, you had 10 years. Now let them have 5 years. Such casual observation. That was also there among. Then some people may have, the government as a whole performed well, but we have criticism about this and that. So there are various, type of assessment and observations people are having, party comrades are having. Now we would collate, study, and come to some common understanding in the State Secretariat and State Committee, so that we would know what all, prompted people to vote against a government which performed extremely well in the history of all the governments in the state. I don't want to bore you by, narrating all that, but Kerala is the only state where extreme poverty has been eradicated. Total literacy, it was during Nayanar government. People's Plan, it was 1996, Nayanar government. A new idea which was discussed the world over. So many such initiatives. Even the new government announced that there would be a department for, senior citizens. That report was given by T.K. Anandi. The LDF government undertook a study, and that committee recommended that there has to be a department. Only that government could not announce it. That is there in the file. So T.K. Anandi, who is a scholar, messaged me, comrade, my report is there. That is a committee led by T.K. Anandi, you see, where we stated all these things. So this is the overall performance. But the fact of the matter is that majority of people in Kerala wanted government to change. That is what has happened. So we should find out whether we have contributed towards people coming to such a conclusion. That is what we are trying to find out. One question. So you talked about the Corporate Janata Party and you condemned the suppression, shutting down of anti-law. But do you think that while they are attacking they're raising concerns and questions about government policy, do you also see somewhere a larger disillusionment with the political class? And how do the opposition parties see it? Do you see any impact on the politics in this country, on electoral politics in the future? Are you seeing anything like that? You see, this is a question which we need to pay more attention to study. We have not undertaken such a study. All this had happened. 15th May was the observation of the Chief Justice of Supreme Court. 16th May, his response came. Then rest of the thing is history. It has become part of history, you see. Now, he has undertaken a lot of interviews I have seen in social media. A very senior journalist of The Hindu, Mr. Sambat, had an interview with him. Other journalists also had interview with him. He was explaining, and he has been explaining very cogently. You see, a 30-year-old who is a student of
Boston University. He was working with the Aam Aadmi Party and all that for a period. He was also asked, are you disillusioned with the Aam Aadmi Party? He said, no, it's not. So there is a lot of frustration among the youths. And they are thinking in a different way and they are reacting in a different way, which is very interesting. The kind of quick responses that coming from him. For example, Chief Justice saying that is fake. I was only attacking fake degree holders. Then he saying, no, you should not have criticized the Prime Minister of India. So immediately. So they are working in a peculiar manner. Maybe their language is of Gen C or Gen Alpha, whatever. So we have to study this. There is no doubt that with the rising unemployment, youth are very much frustrated with the way in which union government and most of the state governments are behaving. It's a big issue. Then he also spoke about lot of people, majority of Indians, who don't have any opportunity for higher studies. So fake degree, Chief Justice says, the country is not giving us opportunity to study. Then you are criticizing that you are not well studied, you don't have any authority to speak about the problems of the country. So we need to give serious attention to them. And other question you asked, whether it's a general frustration in the mainstream political parties that exist in our country also, such questions would naturally come up. During this entire campaign in the Kerala issue, one of the issues was the minimum land dispute, whether it is a public property or not. At that time, the UDF leaders, speaking with Mr. CM, also promised that the issue will be resolved now. Recently, we have heard that now the state work board has notified it as a work property, putting the lives of all those citizen families into uncertainty. How do you see this development, sir? What is the basic issue? Because LDF was in power for almost a decade and now UDF is in power. Why this issue has not been resolved in Constitution? I think I should leave some important issues to be, decided and explained by the state committee of the party. This particular matter related to Munambam issue, they are going to hold a meeting there. They will discuss how the LDF government tried to resolve it. It went to the court also. Court also have gave a verdict. Now, how the matter can be handled on such matters, if there is possibility, if the ruling party, the ruling coalition and the opposition should also talk to each other and try to find a common solution to the problem. So we should leave it to the Kerala. ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ താഴെത്തട്ടുള്ള പല കമ്മിറ്റികളും ഫെബ്രുവരി മാറണം എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിൽ അങ്ങനെ നേതൃമാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല, മറിച്ച് വിമർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ തിരുത്തുക മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകും. ഇല്ല, വിവിധ തലത്തിലെ കമ്മിറ്റികൾ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് പത്രങ്ങളിൽ വരുന്നതെല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഞാൻ മാറണമെന്നുള്ള ചർച്ചയും ചിലടത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ചർച്ചയും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പല ചർച്ചകളും വരും. നടന്ന ചർച്ചകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരിക, നടക്കാത്ത ചർച്ചകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പത്രത്തിൽ വരിക. ഇപ്പോൾ പത്രത്തിൽ കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ കമ്മിറ്റികളിലും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയ്ക്കും നിരീക്ഷണത്തിനും വരും. ആ സമയം മാത്രമേ ഈ പത്രങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊരു സാങ്കല്പികമായ ചോദ്യമാണ്. അല്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആരെങ്കിലും മാറുക അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. പാർട്ടിയും പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിലും അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ, അതാണ് പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയിലെ രീതി എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയോ മറ്റോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവരെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇന്നയാളെ മാറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന തരത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൗതുകരമാകും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സർവ്വതും സദാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന് മാത്രമേ മാറ്റമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.
ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം നിരന്തരം ഓരോ കമ്മിറ്റി കഴിയുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ മാറാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ്റെ സമീപനത്തിനകത്ത് മാറ്റം വരണം. അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാറുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ മാറും, അതാണല്ലോ. അപ്പം ആ നിലയിലല്ല ഇതിനെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പാർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ താല്പര്യവും ഉത്കണ്ഠയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ള ബലഹീനതകളോ കുറവുകളോ ഒക്കെ തിരുത്തി പാർട്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല പാർട്ടിയാണ്, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല പാർട്ടി ആവുമോ എന്നുള്ള കാര്യമാണല്ലോ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന കാര്യം. അതിന് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ഇല്ല, ഇത് പിന്നെ ലോക്സഭയിൽ ഇപ്പോൾ BJPക്ക് ഒരു അംഗം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത് UDFന്റെ സീറ്റിൽ അവരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമല്ലോ. അവിടെ UDFന്റെ വോട്ടിൽ ഒരു 1,00,000-നടുത്ത് കുറവുണ്ടായി. അതാണ് BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഭൂരിപക്ഷമായിട്ട് മാറിയത്, അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന, മലയാളികൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന കണക്കാണല്ലോ. മലയാളികളല്ലാത്ത പത്രത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ചില മലയാളികളുണ്ട്, അവർക്കും ഇത് അറിയാം. നിയമസഭയിൽ ഒരു സീറ്റുണ്ടായിരുന്നു, നിയമം. ആ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിച്ചത് CPIM LDF-ഉമാണ്. അവിടാണ് ഇത്തവണ BJP ജയിച്ചത്. ഈ BJP ജയിച്ച സീറ്റുകളിലെല്ലാം BJP ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇടതുപക്ഷത്തോടാണ്. നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഒരു പോയിന്റ് BJP ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വോട്ട്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ. LDFനെ ചില മന്ത്രിമാരെ തോൽപ്പിക്കാനും LDFന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കാനും. അതിന് അവരുടേതായ കണക്കുകൂട്ടലുണ്ട് BJPക്ക്. ഇതാണ് ചർച്ചയിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാശയം. അത് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ ചോദിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇത് മണ്ഡലങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ചർച്ചയിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുമാണ്. PB അംഗം കൂടിയാണ് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് PBയുടെ കൂടെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടിയാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം PBയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ PB സഖാവ് പിണറായി വിജയനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ടല്ലോ. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒരു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ തീരുമാനിച്ചതാണ്, അത് തീരുമാനമാണ്. ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമികമായ ചർച്ചയാണ് നടന്നത്. വിശദമായ ചർച്ച ജൂലൈ മധ്യത്തിൽ നടക്കും. അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ? ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ, തീരുമാനമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനുള്ള സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് അംഗീകാരം കൊടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാറ്റം വരുമോ എന്നൊക്കെ എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്? നല്ല ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ സ്ഥാനം നിർവഹിക്കുകയല്ലോ. അല്ല, നിങ്ങൾ വിമർശനം ഉണ്ടായെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. പാർട്ടി കമ്മിറ്റി നടന്നത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും പങ്കെടുക്കണം. അല്ലെ, അവിടെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നടന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിവരമില്ലാതെ ഞാൻ ഒരു മറുപടി പറയരുതല്ലോ. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ വിവരമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ വളരെ നന്ദി എല്ലാം. താങ്ക് യു.